Ladies and gentlemen, hello and welcome to the Chimerians podcast. I am your host Yassine. And I'm your host Abdullah. How you doing, Sir Arif? Well, I'm good. How ركشة برا. Happy Eid, even though we wished people a happy Eid in the last episode. I'm برا. يا Uh, عيد motherfuckers. this is episode number 18, which means مازالوا زوز حلقات أخرين, and we will be on episode 20. How about you, Abdullah? How you doing? Today, I'm good. Just like أبرك تو رمضان وفيه الواحد يحس روحه كل رجع to ركشة. the normal life. يعني فرحان على خاطر رجعت هكا كلي نتغدى so I have time to watch Supernatural. Like literally على خاطر في مخي Supernatural is supposed to be watched معنا وقت كذا بدنا نتغدى. Anyhow. أنت عاملها كيما شوف لي حل نعرفش أنا مذهب بالضبط عارف literally تو تبي تخدم هذيك شو اسمه الانترو بتاع Supernatural هاك اللي تلقاني ديريكت هذيك كثير من هذاك الكلب بتاع مش عارف شكون هذاك فيسكوزكي ولا شكون. That's literally me. يبدا Supernatural تلقاني صي بديت نجوع. Anyhow. There is not much happening. Well, nothing much happened during the last week. Mostly like some random news, but probably this is one of the episodes when we will have enough time to talk about different topics. So first things first, I want to start with. alright, هعطون جملة في الفيلم انت الوحيد اللي تفرجنا فيه الزوز شو اسمه during the last week اللي هو Jurassic Park. شو نشوف بعدها. I want to start by talking a little bit about I think I already know about the headlines. معناها Doctor Strange basically got banned in multiple countries. يا ريتها السعودية، مصر، عمان، البحرين، الصين. Yeah, ما روسيا هذيك ديجا. make no sense. عارف روسيا هاني ركبت على حدثهم. bon هو that's true معناها عارف فما معناها when I'm thinking of such first of all the good thing تونس ولا على بالها عشان عدوه جوكم مريقل which is good. هذاك علاش فرحان والله في اللقطة ذي حبيت تونس. لا شنو a lot of people عارف نحسهم واخذ معناها they are taking the whole thing kind of يا اما too serious والا it's like it's not a big deal اللي هي what do you think انت of it عبد الله؟ people معناها كيما نقولوا who banned the movie. Basically about the fact that the movie is banned معناها because of a gay scene in the movie. Your thoughts on that? no ما نحسهاش اللي يشوفوا فيها it's not a big deal أكثر ما إنهم they're taking it seriously. معناها خاصة البلدان العربية الأخرى كيما السعودية وكل شيء. به alright. ما نعرفش it's stupid اللي زايدة على الآخر الفازة ما alright تقول. that's exactly what عارف and for me the way of how I think about it as long as معناها as it is part of the story and it serves the story ومعناها it's not معناها كيما نقولوا it is not there for the sake of being there. It adds to the story. Then I have no problem. That's probably the original material. This is probably the vision of the director. At least give him respect وعدوها كما هي. أما عارف زاد part of me زاد also thinking اللي there is this agenda اللي تحسها اللي قاعدة تعمل فيها مارفل متاع empowering women وهل شو اسمه supporting ال LGBTQ community ولا شنو هو اللي هي I'm totally against. I don't know what are your thoughts on that? You're with or against? I'm not against it معناها don't you feel like they're trying عارف they're like عارف هيك كل تحسه out of the blue كل يخرجوا لك ببلوت معناها كيما نقولوا من الحيط. Basically women must be way more powerful than men. And again معناها the way يمكن someone who will hear me بيش يقول لك هذا this is a homophobic motherfucker and he's a sexist motherfucker وكل I'm not. I mean what I'm trying to say is
اللي تحسهم كلي بالرسمي معناها عندهم some sort of an agenda اللي هم they're trying to serve عارف out of the blue. ثور مش عارف like literally في التريلر they decided انهم to ditch him back وبش they will replace him مش عارف another Thor اما she's a woman. There were rumors مش عارف how معناها كيما نقولوا فم at a certain point people were thinking in some other multiverse Iron Man she can be probably a woman. الحصيل in this whole shebang that is happening the amount of things اللي هم they're trying to push women like hey women are also can be superheroes وترى شنو just for the sake of like in their argument to show diversity like hey superheroes can also be men اللي هي I feel these type of movies were never about that. They were more about like hey this is a superhero story. معناها if there is a cool superhero معناها كما نقولوا women وكل شيء then okay معناها freaking just make a movie about it وكو معناها it shouldn't be like forced. That's what I'm trying to say. Same thing مع هم تحسهم في كل فيلم لازم like we need to represent مش عارف gay people مش عارف اللي هي alright there is no problem with that أما don't make movies for the sake of show معناها to make movies just for the sake of like hey we want to show diversity. Just let it معناها كيما نقولوا be a result ولا a product of the story. I feel like they're trying to push it in every goddamn movie. I don't know if you agree or not. in this point I agree معناها هي موجودة الفازة هيك like كثرت إنه على الأخر في معناها كانوا يقولوا they're just doing it for doing it وبارا مش just معناها it doesn't add معناها to the story that much معناها just معناها whether the character is معناها gay or not مش تزيد برشا هي الستوري فهمت هذاك علاش معناها تجيني في الاخر معناها it's not that big of an issue. هي صحيح معناها كلا ولات الحكايه كلا تحس مسقطة ياسر في برشا افلام معناها لايك ساعات قداش من حاجه هيك تلقاها معناها في الستوري ستريت يمشيو يبدلوها جاي هذيك انا بيدي معناها ضدها الفازه هيك معناها ما تعجبنيش حتى طرف معناها كهو حاجه مثلا موجوده في الستوري معناها ستريت ما تتبدلش جاي ولا جاي تبدل ستريت or something خاطر نعرفش كان it doesn't serve the story علاش تبدل فيها هذيك هي it's just serving the agenda وكهو بالضبط علاش اما قلت لك شنو كمل معناها أنا معاك في الفازة هذيك I agree with that معناها أما شنو they already did it وما في الآخر ما تقلقش الفازة مادام ما مستش حاجة كبيرة في البلات ما مستش حاجة كبيرة في الستوري so what معناها باهي أنا هم they served their agenda كل شيء أني as a watcher وكل شيء ما it doesn't bother me معناها جاتني it's so fucking serious إنه some countries they banned the movie. Why معناها would you ban a movie from your country just because it has معناها كما نقولوا gay scene or something. هي أصلا I didn't even في بالي مش gay scene في بالي it's just a character that's transgender مش transgender معناها LGBTQ lesbian or something. ما تبعتش برشا خاطر ما نحبش نعرف الكاركترز الكل كي شكونوا في الفيلم. I don't know أنا معناها I don't know أنا الفازة اللي خاطر نتفكر شفتها هي فازة إن probably there is a gay character. أما كيما قلت معناها the fact إنهم هم like when a movie started to sell a certain agenda I feel like that's not the reason people make movies. I mean, yes, movies can discuss معناها كيما نقولوا different topics و different philosophies وكل شيء. But at the same time, when you start to force different themes to your movies وكل شيء, I feel like وقتها hey معناها as much as I would say like hey this is definitely wrong. You shouldn't معناها كيما نقولوا if مش عارف Sam Raimi I think the director just fulfill his vision معناها كيما نقولوا عدل الفيلم كيما هو as long as إن هي this whole معناها كيما نقولوا problem معناها related to this gay scene or whatever it is part of the story it is serving the story then كهو معناها that's not
they're not trying to sell an agenda معناها من هذيك. اما هم like the way of how they're معناها كيما نقولوا they're selling ولا they are why they are saying معناها كلي they don't want to remove that scene because like hey we do have معناها we want to show different ethnicities different مش عارف sexualities والنفخ ذاك. I'm not buying. Even though at the end of the هي day I think most of the people who will watch the movie probably it's not a big deal for them. It's not the end of the world, or probably they will just most of the people who will watch the movie they are I think probably a lot of them are mature enough معناه انهم مش يعدلوا على السين هذيك ولا معناه باش يقول لك like hey معناه out of the blue like they will make it a big deal or any of that. أما just I feel because countries are feeling like in a فما an external company ولا حاجة they are trying to sell a certain agenda to people هم that's the thing that they are against. نفس الفازة دي جالسين حتى ديما تعمل فيها مش عارف like for example I forgot the movie أما there was a movie فيه الحصيل scene فيها Statue of Liberty. They literally demanded in that scene should be cut out because it is representing هذيك ديجا لا الصين درا كيفاش هذيك معناها خاطر هذيك في شو اسمه سبايدر مان نو واي هوم. هذيك في سبايدر سبايدر مان مان نو نو واي هوم هوم. there was a scene فيها في بالي في سبايدر مان نو واي هوم فما سين فيها ستاتيو اوف ليبرتي ومبدلينه مبدلينه بالشيلد نتاع كابتن امريكا. Because it has the Statue of Liberty scene decided معناها كيما نقولوا to ban the movie. ما عرفتش that's like that's stupid. They are taking it too serious. هذاك علاه وفاست وإلا حتى احنا we're مثال underestimating the effect of the movie. One of the two. هي it has an effect وتجاه الهوليوود كلتشر وكل شيء they already succeeded معناها انه باش يعديوا الثقافه الامريكيه والتفكير الامريكي وكل شيء في العالم. ماكش تجي تاو ويتراي معناها to hold it فهمت by banning a movie because of a gay scene ولا a gay character ولا حاجه. معناها مش اول ولا ثاني فيلم مش تهبطوا امريكا معناها ديجا الثقافه الامريكيه انتشرت كلها. وحتى كان كما قلت معناها they're trying to stop the agenda they're seeing it's معناها America trying to publish هيك كل شيء. It's still معناها the same thing it's still taking it too seriously على خاطر بالنسبة خاصة للكونتريز مثل عارش نقولوا الصين روسيا ولا حاجة نجم. أما كدول كيما السعودية وعمان وكل شيء I don't know For these countries it was more of a religion reason. هذاك على في مخي هذيك هي جاي كاركتر دراشنية يحبوا ينشروا الثقافة هذيك ودراشنية برا نحيوها برا let's ban the movie that's how they think. ما عندهاش حتى علاقة لا بأجندة لا حد شيء for me it's just religious reasons اللي هي أصلا زايدة تعرفها كلها خاطر people have Netflix or people have internet معناها they're gonna find their way to watch the movie either way معناها. Yeah, sooner or Okay, you later ban the movie معناها from cinemas. People are going to find a way to watch the movie. You're not yeah, eventually gonna the stop movie it. will go معناها to مش عارف Disney Plus or whatever و people will watch it. Which وش بيراتا شي تشارجيوه العباد شي يتفرجوا فيه الناس كل معناها مش مقلقتهم الحكايه. Yeah. Probably معناها right now you will just give a more move, reasons okay. actually to people معناها to go look for the movie by banning it. Because like hey we want to see what is this thing Yeah, اللي kinda. they try to ban. Hey that's a valid reason. حتى أنا حاسة بالنسبة للعرب معناها the fact إن هم كما نقولوا something اللي يحسوه against their religion وكل شيء that's probably the main reason كلي like hey we need to ban this movie. Which brings me to the other point اللي I was thinking about اللي هي the idea of absolute معناها كما نقولوا like free speech in movies. To what extent would you go معناها it is I know it is kind of a vague question. Like if you were to make a movie Abdallah what would you consider معناها for example the red lines اللي that will control you معناها to not go معناها over a certain thing معناها
It can be a religion مش عارف of a certain group of people. It can be مش عارف something معناها all people agreed on or something. Do you see in the movies, or let's say to what extent would you say you should consider these kind of guidelines when you're making a movie? آه، والله في مخي اللي there shouldn't be red lines making a movie. أما at a certain extent ما اللاينز اللي هما الأكثرية اللي like the whole world, and I mean the whole world معناها if you're a human you wouldn't approve that. فهمت؟ مش just معناها كيما نقولوا some bunch of people معناها كيك نوليو نحيو الريليجن، نحيو كل المعتقدات، نحيو برشا حاجات على خاطر هذيك معناها حاجة في التخمام تاع عباد، ولا حاجة traditional لا أكثر لا أقل. معناها حاجة ما عندها حتى علاقة بالهيومنز، معناها just a group of people. معناها تنجم تنقدها، تنجم تحكي عليها، ما it shouldn't be a red line. A red line هو معناها حاجة كلا بالحق if you're a human you would find that wrong وباري. Yeah, أنا المشكل when you بالنسبة say للسكيل بتاع الهيومن what I was gonna say المشكل في حتى بالي when you it's it's relative على diversity وكل الأخر. عبد ينجم يلقاها. معناها كل واحد في كيفاش بالي ينجم it's يشوفها. relative. أما نحكي لك معناها كل هذاك علاش يو كانت معناها كيما نقولوا ما تنجمش تلقى بالضبط شنو هما الريد لاينز. فهمت؟ It is so blurry علاش قلت فما لك. حاجات كلها فما حاجات we all agree اللي هما they wrong معناها even though فما حاجات بالحق we agree they were wrong وباقي تحطوا في افلام معناها في الاخر ما فماش limit. علاش قلت لك at that point معناها when ما you عرفتش start كيما thinking معناها علاش قلت لك تحسها the red line معناها اللي the let's say movie makers or studios shouldn't like go over is so freaking blurry اللي you don't know معناها what is معناها كيما نقولوا the threshold اللي you should not go beyond it. معناها مش عارف that's why مثلا like when Tarantino مثلا makes for example a movie like Django Unchained ولا حاجة, even though معناها مش عارف the movie is full with the N word ولا كيما مش عارف عمل وقتها Inglourious Basterds وهتلر وكل شيء, even though معناها كيما نقولوا it was obvious that a movie was كيما نقولوا kind of a joke وكل شيء, like it actually got banned in different countries واللي هو it is a Tarantino movie. I take back what I said. There shouldn't be no limits في movies. Someone who has an idea who he wants to express it in a movie or something he should go for it. اي عبد تفرج فيه ما عجبتوش ما وافقش على الحكايه هذيك that's just your opinion man. هذيك هي ايه اما ما here's the ما thing, تنجمش if you تحط will say معناها something like restrictions على that, movies or something. if you will say something like that it's your problem, then وقتها you're giving like literally countries a reason to ban the movie. When you say like hey because I have this movie and I want to show it to people وما يهمنيش معناه whether you will like it or not, معناه that's just my vision, you literally معناه in this case for example when the studios will do this they will literally معناه كيما نقولوا exclude معناه for now a huge market معناه كيما China وكل شيء, because you gave people. لا كيك عاد تحكي على ماركت يعني ما نحكيش على ماركت نحكي ولا what should be معناها. فكيك بالطبيعة كل واحد شو يولي يخمم انه معناها كل he doesn't trigger معناها more people with his movie or something. كيك بالطبيعة اي واحد يخمم هكاك معناها فما حتى حد يحب يعمل لك فيلم درا قداش من عبد معارضينه ودرا قداش من كونتري شبانيه معناها وكل شيء. اما نحكي لك بالنسبة معناها in general movies shouldn't have معناها red lines shouldn't have restrictions. فهمت؟ even though ما نعرفش نقولوا حتى countries ban in the movie كل شيء تحسها فازة خايبة for like أنا for someone who's making art. جي انت as a country تحكم على الشعب كامل انه ما يتفرجش في فيلم ولا انه ما يتفرجش في شو just معناها cause you think it's not good for them ولا good for their ideology معناها كل شيء. it's some way of dictatorship معناها not that big أما a part of it yeah. Here's the thing, هي كيما بالطبيعة نقول كيما part of معناها it is نحكي لك true. from معناها كيما نقولوا point of view of losing a market وكل شيء كيك بالطبيعة معناها ما كيك ما نحكيوش حتى على triggering معناها حاجات كيما كيك نحكيو حتى معناها انك معناها تعمل فيلم كوميرسيال وتجيب ذا روك وكل شيء ولا انك تعمل فيلم عندك فيه some point of view some philosophy وكل شيء. معناها هذاك الماركت هذيك تحكم في برشا حاجات. اما نحكي لك what should be معناها from my point of view
Mm-hmm. Hey, the thing is, what you talked about is what should be. It is definitely we're pretty far of what it should be. Man, movies today do have like a really powerful effect. That's why معناها كيما نقولوا like when a certain studio try to sell a certain agenda through a movie, different countries معناها can go against that because movies at the end of the day does have an effect. معناها to a certain they extent do. مش عارف مثلا like the talk about the LGBTQ community. Definitely movies did have معناها كيما نقولوا a boost to like to widen the acceptance of such a topic معناها among people. Movies معناها definitely contributed, which prove like hey movies can have like a really strong effect. But yeah ايه it معناها can اصلا it became a tool, it became a tool معناها for that. mm-hmm. ما كو it's movies معناها كل في الاخر هانك اتفرج و you be your own guardian. Yeah, هو that's the right thing to do. أما زاد it's kind of unfair for us مثلا to assume إنه like everyone who will watch the movie probably معناها كيما نقولوا will have let's say enough maturity to understand these معناها kind of topics. حتى at the end of the day probably there will be a huge amount of kids who will watch such a movie. معناته you can معناها كيما نقولوا see معناها to يقول like hey معناها probably kids might not معناها have the mental capacity or something as someone who's mature to basically مثلا say hey I agree with this or I disagree with this and basically build your own opinion on that. For a kid it's not the same thing معناها as a mature guy معناها as for a kid. ايه كيك تولي هنا فمك الايج ريستريكشنز وبارا معناها سهل. That Like was a one movie of the is فمك suggestions اللي البارنتال جايد. exactly literally فما خاطر parental guide فما برشا حاجات كيما كيك. Like a movie should be plus 18 for example. exactly معناها it's easy معناها that way ما. it could have been done so easily and that's I think معناها in such a case معناها for example let's say this multiverse of madness just alright let's just put معناها an age restriction for people to watch it وكاو like hey you must be مش عارف over 16 or something to watch this freaking movie and this will solve the problem. You eliminated ايه kids exactly. and if there is You any eliminated everybody. yeah you أنا eliminated a نحكي for huge now what chunk they of did now. audience and at the same time Hannah people who want to really or let's say the people who wants to watch the movie will you want them to watch the movie well go watch the movie وكاو معناها like هذيك هي في الآخر شو يوصلوا للموفي معناها whether you like it or not. exactly so there is that معناها this idea of confliction ما بين like doing movies for art and doing movies for selling an agenda. I ايش تقعد ديما كيك هذيك كيما نقولوا العلاقة الجدلية. yeah لا والمشكلة تحس it used here always movies does have an agenda behind it always there is a message behind a movie أما just تحس in the most recent years تحس they grew على الآخر الفocus on that movies should sell an agenda وكل شيء more than the artistic side of things. Well, ايه ديجا معناها موفيز خيابوا في البريود الأخرانية هذيك. We all know that. Well, I think a part of it is ما because قلنا برشا حاجات مسقطين معناها. exactly. Moving on, we've Anyway, talked. what did you watch lately? I did not watch anything. Literally, the last week was. Same here. The last week was like literally 3 days مشوف العيد وكل شيء وكو like I've barely had time أنا كيما نقولوا to watch anything. حصيله but you've watched Jurassic Park and I was waiting Yeah, to Jurassic Park. that's the good movie. آخر حاجة. I was waiting for you to show basically the bad movie على خاطر قلت لي باش تتفرج بعدها في a bad movie. لا المرة هذه we didn't. كي تفرجنا كان في هاك. Alright. I mean بدينا مخر على الاخر بدينا حكايه ماضي ساعتين ولا هي ما 3 متاع الليل. damn. انا كي كملنا we just watched random movies على اليوتيوب we slept. Jurassic Park. I mean, what can I say about that movie?
It is لك هو اخي سبيلبرغ وجون ويليامز، ما عندك حد شيء اخر كلام يزرس تحكي عليه. exactly. It is actually on the top four movies for Ryan Conley. Um, حق بالنسبه للعام اللي تعمل فيه وكل شيء، ما تقعد بهت كيفاش سبيلبرغ عمله. it was it was a revolution in terms of CGI. It was like basically the ايه movie هي هي that ديناصورز ودرا شنيا. no one did such thing before. معناها the idea of having 3D models that معناها in real life footage وكل شيء was beyond its time معناها at that point. علاش قلت لك the movie is considered one of the greatest معناها, or let's say one of the most influential, على خاطر it set the ground ولا basically for all the VFX we know today. ديجا بديت نتفرج وقتها، اول ما وراو ديناصورز معناها في وسط The معناها في وسط scene البارك هيك I وكل شيء think I قعدت بهت. remember it was in the car وقتها. وقتها وراو كل بيج اس ديناصور، وراو كل بعد كل اربيفور ديناصورز. Mm-hmm. بالحق مش عادي Yeah, عارف that movie like till this فيلم day عام 93 يعملوا حاجه كيما كيك. it still holds till this day. ايه اتس ستيل ايكونيك، معناها كل افلامك كل مهما تتعدى سنين وكل شيء كيش تعودهم بالحق يقعدوا ايكونيك، معناها كيما Mm-hmm. جلاديتر كيما كل الافلام هذوك، Mm-hmm. كار فيس وكل الافلام هذوك. وكمل على خاطر تحسها uh, the dinosaurs are there not for the sake of showing the dinosaurs but تحسهم they are part of the story. وكل تحس the way of how they're using them with the idea of like using basically CGI في الفيلم, تحسها بالرسمي one of the best, على خاطر تحس it's adding to the story مش عادية. like مش one of my favorite scenes هذيك السين بتاع T-Rex هذيك قبل يجي كل بشوي ايه بشوي. ايه ايه ايه. that لا scene وتحسوا مش عادية. also you feel the وتحس scale معناها of the power اللي هي don't. هذيك الفازة شو لك عليها من بعد، تحس اليوز نتاع نتاع الفي اف اكس معناها نتاع سي جي اي وكل شيء اون بوينت. معناها mm-hmm. بالحق كان حصل استعملها ووراك ديناصور اور سمثين، راهي اون بوينت على الاخر. كان ما حاجتوش هنا يسمعك كله فوت ستيبس ولا يسمعك حتى معناها الحس نتاعهم هكا ولا حاجه. suspense basically خاطر nothing beat the لا لا audience هذيك imagination. طال ماي نكست بوينت. هذيك mm-hmm. ماي نكست بوينت انه بالحق سبيلبرغ is a fucking genius when it comes to suspense. وقتها من اللي تفرجت في فيلم من اللي تفرجت في فيلم وار اوف ذا وورلدز، وقت تفرجنا انا وياك في السين، وقت انا وياك بتعاركوا على السسبانس، وقتها كنت تفكر. يب وقت انت بتحكي لي على السسبانس تقول لي دانكيرك فيه سسبانس، وانا نقول لك لا ودرا شنيا، بعدين تقول لي وات از سسبانس، وقت نتعاركوا على شنو هو السسبانس. هذا حطيت لك وقتها، حطيت لك السين بتاع وار اوف ذا وورلدز اللي فيها توم كروز، وقت mm-hmm. دايركتها سبيلبرغ. yep. سين انا نتفكر كي تفرجت فيها هذا نفس في تقطع كل الارم اوف ذا الين كيما هكاك لحق عليهم وتخبي هو وولده، وقتها كان تفكروا اللي هو بنته اي جيس نسيت عادي واش تفرجت في الفيلم. وكل مره بديت تطلع لهم الفاز والحس نتاعك البريث وكل شيء بالحق بالضبط مش عادي، بالحق تحس روحك انت في بلاصتك. تعود mm-hmm. شفته في جوراسيك بارك، ما تحس بالسكيل كما قلت انت، تحس بالحق اللي فما ديناصور ان ذا روم، تحس mm-hmm. بالفير اللي the characters are having. yeah he's very good when it comes to suspense بالخروات. ميوزك عاد هذاك ما تحكيش، عندك جون ويليامز يعزف من الغادي عارف زايد هذاك والله. the really funny thing when you watch a comedy movie directed by Spielberg, this man is genius when it comes to comedy. You watch a suspense movie, this man is genius in suspense. مش عارف, you watch a war movie, this man is epic when it comes to action and war movies. And everything he does, it just turned to gold بالرسمي. ايه انا the more you grow up you watch more movies the more you realize اللي هي بالحق he can be the best director of all time. قبل وقتها حكينا عليها نتفكر وقتها قلت لك no way، واني ما انا في مخي تارانتينو في مخي كوبريك هيك ترى شنو no way ان سبيلبرغ he's the best director of all time. Yeah, but اما توا معناها watching more of his movies watching more movies you can't see why they're calling him that. خاطر بالحق اي حاجه عملها في الفيلم تاعو it's on point. yeah, everything is on point.
كان يحب يعمل لك سسبانس، يجيب لك الحاجات اللي لازم في اللازم، يعمل لك بيهم سسبانس كوميدي. ذا تيرمينال فيلم خفيف، ما فماش كل هوا كاركتر يعمل لك جريماسات، ولا هوا طاح، ولا هوا عمل، ولا هوا ما. خفيف على الاخر ويضحك واموره بريقله ويو انجوي ات. بالحق exactly. بالحق التاتش بتاع سبيلبرغ وحدها والله. وكي Mm-hmm. يخدم مع جون ويليامز هذاك صحيح ما I mean his all you got time yourself كده the معناها perfect combo. equation. I'm not a huge fan of like John هذيك how to Williams make a good stuff, movie. but I mean, I'm a but I'm huge not fan saying. from the movies yeah. Um, لاني قلت I'm not a huge fan of his style معناها like so orchestral معناها like he's one of the last people on earth who write like literally write orchestra the right way معناها he doesn't use هذيك فازات electrical stuff وكل شيء. No, he's like a pure orchestral artist like Beethoven. عادي على الاخر كل واحد كيفاه. انا شو اسمه هانز زيمر انا البركشنز شوي الكتريكال على فازات كيما كيك. جون Mm-hmm. ويليامز انا الاوركسترا. Yeah, علاش قلت like he's he's so like the fucking god good of at it to be orchestral honest. music. Like literally at the time when they didn't have Exact. when they didn't have computers that will حتى today you can basically compose anything using computers. You can play an entire orchestra just using your computer. Literally قبل معناها they do have these softwares with these technologies. He will literally play the instrument using a piano and he will tell the director, all right, what you heard معناها using the piano, now imagine this but an orchestra playing it and you get the theme and they will go, all right, whatever you think معناها let's roll. يا بالحق And he's said اتس also هارد قبل معناها John without a Williams. PC اللي بده يفلحك يفلق. جون ويليامز هو اكثر عبد كان مش غلط got nominated ever for Oscars. اكثر عبد literally. ميك سنس على الاخر. I وزيد guess يخدم مع سبيلبرغ 13 معناها someone who nominations would كان put مش his غلط. music بالضبط في بلاصتها. Yep. That's nice. Well. So that's Jurassic Park. You know Thomas Newman. Newman. He's a music Thomas composer. Newman. Yep. Yeah, I do. Yep. I do. خدمت في موفيز. لحظة كان بارك. تشوف الموفيز اللي خدم فيهم بالحق كله. He's a fucking genius himself. الكومبوزر نعرف اما just I forgot about like the movies he made. لحظة بارك. American Beauty. The Shawshank Redemption. 1917. Green Mile. American Beauty. 1917 Skyfall. Yep. Finding Nemo. Road to Perdition. واكثر حاجه وقت قعدت في مخي من الحاجات اللي خدمهم سانت اوف وومن. سانت اوف وومن في سانت اوف وومن من الاول صحابه جون ويليامز خدمها. طلع مش جون ويليامز خدم زاد في ذا جرين مايل. ساندريلا مان هذا انا الافلام نعرفها. بريدج اوف سبايس تو مع سبيلبرغ. انا عنده ما يقول في روحه حتى لا, I mean he's definitely one of the greatest. It's just out of these movies I don't recall score عارف. I mean definitely there was moments في مش عارف كيما I remember في The Shawshank Redemption for example the scene هذيك اللي under the rain هذيك I do remember that orchestral build up هذيك نتفكر على هذيك تقعد في مخك. اما حتى American Beauty أماني اللي في مخي الأكثرية أكثر منهم الكل متاع سانتا فومن خاصة كي خرجوا بالمحكمة. وقت هادي الميوزك it was perfect like you wanna live in that moment. كي تحس بالحق بالمود وقت. Well. Thomas Newman. Anyway some news كان هكا like لقيت شوية فازات إني كيك عرضوني. لحظة let me start with mine and we will move on to yours. James Bond. أنا جايك. okay. The first thing, remember Abdallah in the last episode we talked in Justin Lin the director متاع Fast and متاع who was supposed to direct Fast and Furious 10 he stepped out of directing وجابوا مخرج آخر. ليش رجع؟ لا جابوا مخرج آخر اللي هو لويس لوترييه الحصيل اللي عمل Now You See Me. So fucking French. Now You See Me. Anyhow. Yeah, Now You See Me ما عادي كم. المهم that just معنا على خاطر if you remember we were wondering last time شكون زعم باش يجي في بلاصة Justin Lin. Anyhow
وز... عادي على الاخر معناها anyone could do it بس. اها. وزاد فما ابارامون فما a prequel, Hunger Games prequel فما, and it is called The Ballad of Prequel قصدك right? Songbirds and Snake, and it got a release date actually, which What's is that? 17 November 2023. Another Hunger Game movie. Another Hunger Game. What are هذه your... نفس ما كان في another Hunger Game movie, another Fast and Furious movie. Yeah, it's really rare to basically an original movie. فما فيلم I can't wait to watch it. أما تحب probably sometime بشاب streaming اللي هو فيلم The Northman. I'm seeing a lot of positive reviews about it وكل شيء, أما it's still not available for streaming. المخرج متاعه هو روبرت اجرز, هو نفس متاع The Lighthouse, which I'm not a huge fan, but it is what it is. Yeah. Anyhow, and that's basically the news I've got. What are your news, Abdullah boy? Like about James Bond, it's like Shoot. they're saying, hmm? Shoot. No, it's like the last time James Craig plays James Bond هو في No Time to Die. Exactly, yep. like four candidates اللي هما واحد منهم is gonna be the next James Bond. في بالي في وقت It's there was... either Tom Hardy I saw I think it was Tom Hardy. Yep. وهنري كافيل. إدريس ألبا ديجا وقت حكوا عليها برشا. وجايكوب إيلوردي. جايكوب إيلوردي مش معروف جملة بريسك قدام الثلاثة الآخرين. أنا حتى الموفيز مثل في إيفوريا في بالي ما عندوش كلا موفيز معروفين ولا حاجة. Well, Tom Hardy probably will be a safe bet. I don't see him as James Bond. I would go with the safest bet هو هنري كافيل. حتى Henry Cavill, I feel like for me the safest option would be Idris Elba. I know James Bond, I think in the comics he will be good. He's not black. I don't know. He gives me the vibes he can be a James Bond. Somehow I feel like the role fits him. ولا ترى كيفاه؟ لا he can be على الآخر. أما هنري كافيل ما نعرفش يجيني the safest bet في حاجة كيما هكاك. ديجا ما نعرفش كان تعرفوش فيلم The Man from Uncle. The Man from UNCLE. The Man from Uncle. Let me look for it. And it's a Guy Ritchie movie. How come عمرنا ما حكينا عليه فيلم هذاك جبدنا Guy Ritchie. البوستر نعرفه كل شيء. I still didn't watch this movie. هذا من أول الأفلام اللي تفرجت فيهم الجاي ريتشي بالحق. It's so fucking good. هو تقولش عليه جيمس بوند موفي راه معناها نفس الفايب نفس كل شيء كلا لايك سبايز وفازات كيما هكاك. اما امور دايركتن امور ميوزك برشا حاجات فيه تحفونين على الاخر. في هنري كافيل معناها بلايز معناها سباي ان امريكان سباي. He gives the vibe على الاخر نتاع جيمس بوند. You should watch the movie. It's so fucking good. لا here's the thing I in totally terms of recommend look it. وكل خاصة انه شيء. خاصة Henry انه Guy Ritchie Cavill. movie راه. Henry Cavill does give the look with the vibes متاع معناها the OG James Bonds. Exactly. That like مش عارف ذا معناها كيما نقولوا jaw line و that shaped face وكل شيء. I don't know. It just yells معناها كيما نقولوا جيمس بوندي. أما شنو just زاد في مخي. I feel James Bond is more معناها كيما نقولوا more about being an alpha وكل شيء more than just like علاش قلت لك if I were to pick I would pick Idris Elba. I feel like he fits better the image I have in my head for James Bond. I don't know about you. ما أنا نقول لك you should watch The Man from Uncle بحطها تشوفوا another James Bond. like any he's the safest. شنو هو إدريس ألبا تولي كل it's more creative فهمت. نحب نشوف إدريس ألبا as جيمس بوند. خاصة شفته في برشا أفلام عنده كل playful كاريزما فهمت. لكن نجم أصلا نولي نشوفه حاجة جديدة معناها في جيمس بوند على الأقل هيك معناها الكاركتر اللي ماهوش قاعد يتعاود كل جيمس بوند موفي. ذا وايت ميل اللي عنده كاريزما طالع ما يتكلمش برشا هيك وكل. يب. اي ما هذيك هي معناها they both can be. نحكي على السيفست بات وبر. That's for James Bond.
فما زاد about Spider-Man 4. ما قالوا they're planning to make Spider-Man 4. I mean, I saw some rumors about that, but to be honest, I've never. Man, they're not confirmed. ايه لا مازال هما they're planning it. الدايركتور هو سام رايمي و I guess it's close to confirming it معناها خاطر they already set on a director وكل. Sam Raimi is saying he's set on a villain. الفيلن Um, اللي يجيبه في سبايدر مان 4 he said he's gonna be Craven the Hunter. ما جابوش I guess قبل بالباهي ومازالوا هنا يشوفوا في some candidates باش يمثلوه هيك الكل. اما ما I don't know if it's gonna be good خاطر ريفن ذا هانتر ما um, تحسوش حاجه كده متاع civilization فهمت مش هو حاجه متاع civilization or something كله the way he dresses هيك وكل بعيد ياسر على the way معناها سبايدر مان movies are going خاطر سبايدر مان movies are going more towards معناها technology وكل شيء with توني mhm. ستارك technologies شو تجيب لهم واحد who's dressed like a tiger هيك وكل شيء. And Here's I the don't know, thing. maybe it works. I'm Who looking knows? for in an article بتاع Screen Rant, and basically, Spider-Man 4 was under development at a certain point. Sam Raimi was working on it. Basically, he literally said, "I currently don't have any plans to make Spider-Man 4, and they are so successful with the new Spider-Man series that I don't know if that's gonna happen or not. I haven't pursued that." So, even though he might have an idea about it, the movie is not in the making. معناها probably it is closer to not being made أكثر من اللي هو it might be made. I don't know, the way I see it is the other way خاطر فما برشا معناها عباد ولاو تشجعوا عليها معناها كيما نقولوا actors وكل كيما أندرو غارفيلد كيما توم هولاند the way معناها سبايدر مان movies are being successful تولي تشجع هكاك يمكن هو as a director يولي معناها يخاف من البريشر لا أكثر لا أقل. Yeah, it might be like that, but still I don't see them معناها كيما نقولوا neither making another. I don't see them making Spider-Man 4, and I don't see them making the third movie for the Amazing Spider-Man. I don't know. I think it will be kind of a dumb move, even though الوايف بتاع Andrew Garfield everyone all of a sudden started to love him. هي ما خاطر جات مع الكامباك نتاع اندرو جارفيلد معناها هما تا كيفاش يشوفوها يشوفوا انه everybody is loving اندرو جارفيلد والناس كل شاخطه سبايدر مان نو واي هوم كيش عمل لك the amazing سبايدر مان 3 everybody's gonna watch it even you are gonna watch it معناها حتى باش تشوف تقول برا خلينا نشوف شنو عملوا هي أما فهمت at the ولا same معناها it's time عارف a good bet it would خذك المشكله be الوحيده بالنسبه للدايركتور معناها it مش is بالنسبه not the worst للكمباني. thing that can happen. At the same time, part of me thinking, man, when you say you want to make such a movie, Rao, we're talking about the movie that will take at least 3 years to get made, man, from early stages of development, writing وكل شيء till it got released. Man, in 3 years or 4 years, do you literally برسمي حسب رايك هذه الهايب around Andrew Garfield وكل شيء تبقى كما هي people are actually waiting for that movie? I doubt that, معناها If خاصة it's إن فهم announced yes. plenty of other probably MCU movies اللي people are waiting for أكثر من. And again, I'm not saying it will be there معناها people will not be excited about it, but as not as much as people think. Sure بالنسبة لل MCU fans they get excited about anything قولوا ماش نعملوا another Marvel movie they just get excited ما يهمهمش سبايدر مان موفي Eternal شانغ شي أي عفط تعمله لهم as a Marvel movie يجيب super heroes they're fucking gonna watch it they're gonna wait for it. صرت Yeah. عملت announcement شطاو مثال شعملوا announcement يقولوا the next Spider-Man movie Spider-Man 4 ولا the Amazing Spider-Man 3 with Andrew Garfield يبدا يدخل لك نعرفش ديدبول على جنبها وما شكونها وفينومها وشنيا everybody's gonna get excited شو قاعد تستناو فيه بعد يتفرجوا فيه معناها الاكسايتمنت ما تقصش ما دام فما announcement people are gonna wait for it. عبدالله بالله just a question. Do you think إن الأفلام تو اللي قاعدة تصير في وي بلا قوي الأفلام اللي قاعد يعملوا فيها في معناها general Marvel movies, do you feel إن هم they are more about the story ولا they are more about people are really curious about who they will see. معناها مش عارف the new multiverse of madness. Does people care about the story what will happen ولا شكون the villain that will get introduced ولا they are curious about the characters they will see. كل مرة كيفاش هي I مارفل كل think مرة it تعمل is حاجة بالفصل totally هذوك it is يا اما totally تجيب لك about معناها
For me, I think, if I were to watch that movie, it was mostly about معنى this idea of multiverse. شكون زعما الكاركترز الاخرين اللي باش يجيبوهم وكاو. It's just the idea of. لحظة لا تحكي كان على الفيلم، تحكي على الفيلم الاخراني انت هذايا، Yeah, المالتيفيرس اوف مادنس. يب. ولا تحكي ان جنرال على مارفل؟ لا نحكي على المالتيفيرس اوف مادنس. ما سمعتكش بالباهي، بس خاف تحكي على افلام مارفل بصفة عامة. ايه بالنسبة لمالتيفيرس مادنس اني بيدي كيك راهو لكن نحب نشوف شكون الكاركترز اللي يجيبوهم من نوستالجيا، معناها من الكاركترز اللي جابوهم قبل. إيه اللي هي عارف هذيك اللي I feel it is such kind of a cheap move but I mean معناها أنا اتس تشيب موف اما it works عريض الله غالب. هي it does work معناها أما you're basically relying on معناها كما نقول on famous faces. It's not because you're making a good movie, because you decided معناها كما نقول to just assemble a bunch of people. Okay, not that there's not a great story there. We still didn't watch the movie. A big part of it there, معناها. We still didn't watch the movie. Maybe there is a great story behind it. Yeah, I mean أما عارف حاليا معناها مارفل that's it معناها. they do have a formula اللي هي جربوها مع سبايدر مان No Way Home اللي هي basically bringing different characters from the past ولا mixing up different characters. For them that's a winning move and they will like literally play it until معناها كما نقولوا it doesn't معناها كما نقولوا work anymore. Out of the blue في أي فيلم probably there will be معناها كما نقولوا some sort of a random cameo from different actors وكل ولا from different superheroes. إيه معناها هي كيما قلت لك، أما still it works معناها. وهي ريتش هي it's about the experience عريض. معناها مثال، معناها فما الأفلام كي تمشي تتفرج فيه ما كلهم تتفرج في السينما والناس كل ساكتين ويتفرجوا. نو واي هوم قلت لك وقت الاستاد نتاع كورة الناس كل تعيط، يطلع كاركتر وهذيك it's not something in the movie قد ما هو something you feel around معناها people around you. كي ترى الناس كل كيف فرحانين معناها كي يشوفوا كاركتر الناس كل تعيط، that's priceless. معناها if a movie can do that even if it's a cheap way then it's a great move معناها في الآخر. Yeah, هي It's a معناها great كما قلت impact on it's people who are watching. it's about the experience you're basically saying. And a bunch of people gathering at the same time It's watching the about the same experience فهمت. I see that. Yeah, That's what definitely. cinema about راه. I read an article وقتها what cinema is all about. It's more of like it's about معناها experience with the people وكل شيء. انك تحس من كل كي feeling the same shit, seeing the same thing and that's it معناها. All right, that's cinema. That let's say that's the experience of cinema. At the same time, we were talking about the movie, and عارف there is this really nice. To be honest, I forget exactly who said the quote. Basically, he was a famous director, and basically the quote, the idea of the quote was, it is so easy to make people feel certain stuff and give the illusion. Give the illusion like and the audience should feel a certain thing. If you just مثلا for example make a character cry and play violin music over it, there is a big chance people will get emotional even though it is cheap. That's why debatable ما علاش قلت لك راه شوف هي it's not I know it's not I can't generalize. like حتى for example if you try it حتى انت مش عارف فيديوهات من التليفون بتاعك عبد الله اليوم like random videos وجرب حط عليهم sad music, you will start feeling emotions, like you will start feeling sad. Your brain you will basically build emotions وكل شيء that will make you feel sad. Try it مش عارف حتى with random pictures حتى حل تصور في البي سي of you ولا حاجة and just start playing sad music, you will start feeling nostalgic and you will start feeling sad even though there wasn't كما نقولوا let's say a whole story مش عارف built around them وكل شيء. أما شنو it is just كما نقولوا because experience متاع السينما, the closest thing I can كما نقولوا describe تحس it is like some sort of a whole experience, like basically a lot of people gathered at the same time with the knowledge with the expectation إنهم when they will see something sad they should feel sad. the whole experience build upon itself to make you feel that way, and it's not necessarily that you will actually feel sad
because of the story itself as much يمكن زاد فما there is a big factor that goes into the story عرفت بليتو there is a big هيك factor that وهيك. goes into the فور بليتو اكزامبل، the experience itself. ما نعرفش مثال فور اكزامبل كي تتفرج في المسلسلات التونسيه ولا في حاجه تونسيه عريض، انا ذي بوت معناها كيما نقولوا كل like some sad music And people وكل will get شيء sad they're trying to over make you it. feel sad but you don't feel sad. لا لا شوف عبد الله Not all of them. a lot of people will feel emotional. To be honest I didn't watch people watching them معناها كيما نقولوا اما شنو like just for example مش عارف just as a random example I remember هذيك اخر حلقه في الفوند ولا مش عارف الحصيل في واحد من المسلسلات اللي تعدت في رمضان اللي فات apparently there is a character died في المسلسل هذاك في الاخر and I remember بعد الحلقات الفيد بتاعي في فيسبوك there was a lot of people معناها like sad about the death of that character. بيني وبين روحي معناها كيما نقولوا هاك اللي I was thinking is it because the death of the character and it is like really build هذاك الكاركتر وكل شيء ولا because ان هم like the experience اللي they gave to that character with the scene وكل شيء with the music they played هم اللي they made the whole thing feel sad. Can be both. عبد الله شوف I'm not saying ان هي معناها it should be one or the other لا like فما some really great scenes مش عارف كي جيت تخمم مش عارف scenes from the Green Mile ولا مش عارف السين بتاع ماثيو ماكونهي هذيك يبكي وقتها في Interstellar هذيك السين عرفت هذيك كلي yes there is a music supporting that moment and but at the same time you see معناها what took you to that point أما فما some movies Hey, exactly. Yeah. أما فما some other movies اللي they're not as much as about the story as much إن هم they play on the setup اللي هو music a lot of people watching معناها you play on the experience to build the emotional reaction not from the movie itself. Yeah, it's cheap وكل شيء. That's what I meant We're by not cheap. talking about just that معناها. فاهمك ايه فما a lot of movies معناها they go for that. اما في الاخر اللي يقعد في مخك هما كان الاكثريه اللي it happened because of the story تدخل معها الاكسبيرينس فهمت. لكن you have a reason why you cried in that moment ولا why you got emotional in that moment. مش just ما نقولوا it was an experience اللي صارت لك. انت موفي اللي كل مره تتفرج فيه you're gonna have the same reaction فهمت. كما قلت جرين مايل ولا أفلام ولا أفلام كما كان كل ما تتفرج فيها you're gonna get sad you're gonna cry ولا سيما باراديس ولا حاجة كما كان هذوك من الأكثر اللي يقعد في المخ و that's what makes a good movie. أنت شنو خممت فيها أنت من فاست معناها حكينا على فاست اكسبيرينس يعني معناها يبدا فرج فما برشا عباد feel the same way وكل شيء. I think no معناها if معناها the movie used it or not it's just a good experience. معناها the movie used it as a cheap way as a good way في الآخر it's a good experience في الآخر طبعا. ما No هو matter how علاش the movie معناها كيما نقولوا البوينت intended to هذه use. البوينت هذه where يمكن we might have different opinions. One of the rules and it to be honest مثلا when I think of a movie اللي شو ما نحكيش أنت أنت تقايم في الموفي. أنا قلت لك forget about the rating تاع الموفي. لا talk just about the experience. I'm not going to rate the movie أنا ما نجيش نقول لك when I think of a certain scene ولا مش عارف معناها ولا a certain movie there is always one question in my mind for example does this movie respect my mind and what I mean by respect my mind درا الفيلم هذا قاعد يستهبل فيا معناها trying to make me feel a certain emotions that doesn't exist in the first place just because they are playing a sad music or because they are assuming in a cinema ولا they are actually معناها كيما نقولوا putting the effort into building a narrative and a story that will make me feel that way. If I'm going to watch a movie and that movie trying to make me feel a certain emotion in a cheap way that doesn't respect my mind and that doesn't معناها كيما نقولوا basically using a cheap way and just assuming that people are dumb to feel a certain emotion even though they know and it will work to a lot of people but it is a cheat code at the end of the day. That's not good. That's for me that's a no-no. I don't know, but even though yes it might give people an amazing experience and it will make people cry, but if it is a cheap way of how you're faking it, it's not real. And that's why معناها كيما كيك أنت
I don't know what's the movie that's gonna cause that معناها خاطر كان if it's that cheap و it disrespects your mind it's gonna be obvious. لا actually it is not. معناها مش كلها صدقني عارف. اشتقاك تأثرت و you have a great experience بعدين تروح كيما كيك those bastards lied to me كلام it's it's not not gonna be like like that. that. مش شوف تفيق بها. ان انت you talked about it in an exaggerated example. معنى انت قلت باش تفيق بها in an exaggerated example كي تبدا it is so obvious انهم they are trying to plant it in your mind. راك تحكي عليها as an no, exaggerated example راه. لا I'm not talking about it that way. I'm talking about the gray zone هذيك اللي في الوسط. It's not necessarily either black or white. فما zone in the middle هيك اللي معناها it can be somehow interpreted in a different ways. مش عارف. For example when مش عارف for example a sad scene gray zone. زعما ولت for example a sad scene for example let's say someone watching it on his own in the home or someone watching it on the cinema. When I think about it يمكن in terms of emotional reaction they should both have a similar emotional reaction. يمكن اللي في السينما it can be a little bit more intense because of the setup, but in terms على خاطر the emotional reaction is highly motivated not by معنى كيما نقولوا the whole environment around you as much as the story. What do you think of that? شو في الفازة هذيك فما some movies كلها باللي تعمل كلها it's not gonna be the same معناها كيما نقول كي تفرج فيها واحد كيما تفرج فيها مع جماعة. معناها for example comedy movies كي تفرج فيه وحدك اش تضحك وكل شيء يضحكك مش كيما تفرج فيه مع بعض. كي تفرج فيه مع بعض راك تضحك أكثر بياسر. that's the نعرفش نقول community experience. تنجمش تقول انت ذا الترمينال ما يضحكش. تنجمش تقول ذا الترمينال ما يضحكش انت تو. باهي لحظة عبد الله. Do you think معناها was the comedy is it coming from the experience انك انت you're watching a movie with a bunch of people وإلا it is coming from the story itself. انت ديجا وقلتها اذا كان باش تتفرج في the terminal وحدك اش تضحك، اذا كان باش تتفرج فيه مع جروب باش تضحك يمكن اكثر على خاطر it's community experience. اما at the end of the day اكثر على الاخر it's gonna be enhanced. it is أما relative. at the end of the day you can't deny اللي هو it's a funny movie. It is a fun movie I know. أما can you deny اللي هو it's a funny movie. ودي على لحظة I'm not saying and what I'm trying to say is and at the end of the day the source اللي خلى الفيلم funny for both اللي هو ان there is a good story there. My theory is ان ايش حبيت نقول لك ان قلت لك فيلم كيجي مثلا باش تتفرج فيه عبد واحدة and doesn't feel معناه كيما نقولوا aversive emotions similar to the one watching the movie in a cinema, then there is a big chance in like hey this movie اللي العبد اللي تفرج فيه في السينما has had more strong reaction because of the setup. أما العبد اللي تفرج فيه معناه كيما نقولوا kind of in a simple setup الحاجة اللي that will highly emotionally make him react هي the story and they should both have a similar reaction. If not then they shouldn't both have a similar reaction. كان كاك عريض people like Nolan and Tarantino wouldn't be against Netflix or against watching movies from home. الكلهم يقول لك watch a movie just from the cinema. معناها مستحيل تكون the same experience. عبدالله لحظة عبدالله I didn't say it is gonna be the same experience. I didn't say في باهي لحظة عبدالله for example قلت انت the same لحظة برا what I'm trying to say مثلا for example let's just take مثلا for example مش عارف let's say for example Interstellar. Would you say in the emotional reaction that you will get by the end of the movie it is not the same as someone who's watching the movie in cinema? It's not the same. مستحيل تكون the same. برشا عوامل راهي فيها الحكاية راهي to all extents. Abdullah, I didn't say the same. I know like a huge screen or huge speakers وكل شيء. I know كexperience I know it is way better. أما الemotional reaction هذيك اللي بيجيك في الآخر هذيك الايموشنال رياكشن بيجيك في الاخر it is pretty similar. يمكن صحيح العبد اللي بيش يتفرج في العبد اللي بيش يتفرج في السينما he will have معناه كيما نقولوا more appreciation to it وكل شيء على خاطر حضر عليه معناه كيما نقولوا the way the director intended you to watch. اما عبد at the same time اما عبد زاد at the same time watching the movie مش عارف in his home ولا حاجه
in terms of emotional reaction they will get from the movie, feeling sad, feeling مش عارف happy for the end وكل شيء, it is pretty freaking similar. عارف هيك, like it is like 100% والاخر is getting مش عارف something like 80%, وهذيك 20% is the cinema experience. not just 20%. خاطر كيما قلت لك انا كاك عريض دايركتورز مش يبدا يقولوا لك كلا نتفليكس از بولشيت يو نيد تو واتش موفيز ان ذا سينما وكل شيء. انت شنو هذيك هي the right experience هي from the cinema. What you felt, that's what you should feel. What you felt is what you should feel. Yep, watching from the cinema معناها. وهذيك كيما مثال تتفرج انت في موفي from the cinema ما تتفرج فيه وحدك في الدار. You're not gonna مثال كيما نقولوا find the same results ولا حاجة. Is because watching it معناها at home sucks مقارنة watching it in the cinema. إيه علاش at this point when علاش قلت لك at this point we will, if you will think of movies more as the معناها كيما نقولوا the mutual experience of many people, if you will think that that's cinema, then alright, in that term yes. أما if you will think of cinema as stories told in movies وكل شيء, then that's kind of wrong. أنت which side you feel like you're going more toward? Do you feel like cinema is more about the معناها كيما نقولوا the mutual experience of a lot of people watching the same thing, while it's more about like more like let's say story driven معناها beside like the whole experience you're getting in a theater وكل شيء. I only can say both بطبيعة. انك you go for a story that's a great story كل شيء في نفس الوقت تركز على الاكسبيرينس بتاع الموفي. معناها علاش تختار واحدة من الاثنين؟ على خاطر in my case and يمكن because probably we didn't go to a lot of cinemas معناها when we were growing up. I mean till this day we rarely go to cinemas. I rarely. أما for me هكذا I feel like movies عارف are highly connected in my brain to like to stories, like good stories, good movies. انت like you're talking about تقولش عليهم العباد اللي يدخلوا السينما باش يتفرجوا فيها موفي it's always a good movie for them. لا, I'm not talking about that. I didn't say it's that. like that انت you're saying راه. No, I it's didn't. like you're saying that. I didn't. تقولش عليك قلت people who watch movies في السينما they always think the movie is good. اما قداش مرة معناها يخرجوا من السينما they're saying معناها كيما نقولوا this movie sucks or this movie is bad. معناها if it's a bad movie it's a bad movie. The cinema not gonna change that. It does. معناها فاستا كلها respecting your mind وكل شيء ماهاش تصير لك الدرجة هذيك. معناها it's a bad movie مش باش تتفرج فيه في السينما you're gonna think معناها it's a good movie. جملة زاد. Again, I don't totally agree on that. I feel like I will start contradicting myself even though مبكر قلت معناها كيما نقولوا the cinematic experience doesn't have a lot of معناها كيما نقولوا effect. But again, I'm admitting علاش قلت لك إن there are some cheap ways اللي هي you can fake emotional reactions from people just by playing a happy music ولا a comedic music ولا a sad music. You can evoke a reaction even if that reaction doesn't exist at the first place in the story or in the scene. على خاطر but they do have just حتى تجرب معناه you swap a music with another track that does have different moods, you will have a different reaction معناه. That's why علاش قلت لك it is so easy to evoke a certain reaction just by using different معناه كيما نقولوا different tricks or different sort of sorceries, which is it's not that easy. It's just evoking reactions. اما فما كيما نقولوا طبقات من reactions. معناها using معناها كيما نقولوا tricks معناها مستعملين كل شيء you're gonna evoke a reaction. اما مش كيما reaction اللي you're gonna evoke معناها كيما نقولوا by great story معناها development وكل شيء في نفس الوقت تستعمل معناها كل الحاجات اللي evoke reactions. You see that's why علاش قلت لك most of عارف عبد الله انت تو مثلا when you talk like that تحكي على روحك انك على خاطر because like we're interested in movies and all of that. عارف هكا اللي عندنا a filter ولا like a brain that judge the emotional reaction we're getting from the movie. انت مثلا when you say I don't know, just let's pick a commercial movie والكاركتر في الاخر والمين هيرو مثلا في الاخر will die. Probably يمكن for you كتجي باش you judging that movie. Alright, معنى كيما نقولوا there is this sad moment at the end of the film وكل شيء اللي they are expecting people to feel sad, but at the same time مثلا in your case
your brain is also thinking about that. And to a lot of people, it's all about the emotional reaction they're getting. They don't second think exactly all the details of the movie. If this movie is making me feel a certain way, then that's all there is to it. ما هوش باش تقوم يكسروا لك راسك معناها like let's think of whether this does actually make sense or not. That's why you will find a lot of commercial movies مثلا do pretty good. ايه that's what's about معناها commercial movies في الاخير. اما باهي معناها انت مثال تحب تقول لي كيما تتفرج في ذا جرين مايل، كيما تتفرج في ما نعرفش يعني ما نعرفش اساد موفي هيك اخر كلام that's not the green mile معناها there's gonna be the same معناها reactions تطلع of course not خاطر فما لا فرق على بين خاطر different الافلام معناها واحد stories. فيلم yeah كبير واحد yeah ايه معناها تدخل فيها ستوري في الاخر. لا انا they شنو both succeeded قصدي. انهم يعملوا رياكشن ولا باهي they both succeeded اما فما واحد عملها اكثر من الاخر معناها فما معناها في الاخر شي يفيق العبد بالفرق الموجود معناها It's not like معناها تجي that. العبد يتفرج اثر فيه فيلم هيك ما نعرفش نقولوا ما نعرفش شنو فما ما نعرفش تفرج في فيلم دير جون ولا حاجه كيما كيك برا ولا فيلم ذا فو اور something اثر فيه هيك وكل شيء وصارت له رياكشن هيك ويجت ايموشنال وكل شيء بعدين جيت تفرج في ذا جرين مايل يشد يولي ناوح بالبكي في الاخر از gonna spot the difference معناه صار له رياكشن مع الفيلم هذاك والفيلم هذاك اما هي gonna spot the difference وش ولي كيك مشي the same experience وفي الاخر السينما ظهر فيها الفرق معناه عبد الله انت تو ما تحكي على نقولش عليه زوز difference. افلام انت عارف انت your argument انت your argument is basically قلت معناها if باش يخلوا عبد يتفرج في جزء افلام he will notice the difference معناها that's why معناها it's not the same. المشكلة it doesn't work that way. My argument was ان basically god damn it I even forgot my line of thoughts. Oh god damn it. ساعتين تو نحكيه بعرف ساعة وربع. Also I can't tell باش I actually notice the time. What about we make an exact episode to talk about these topics? ميبي خاطر كاش نكملوا هيك نشتو في الحلقه Yeah let's just yeah. كما يقول the dictator let's agree to disagree my friend. Basically probably we can make an episode مش عارف what makes movies good ولا it is المهم. Anyhow Abdallah a song recommendation from you eh? Quickly. song recommendation ضربني بها طولك هيك كو خلينا نشوف شنو حتى سمعت في الاخر يعني لقيت الفاز هذيك يعني كيك نكمل نحكي ما خم في اغنيه معناها Yep. Just pick one. ما جاتنيش حتى شيء مخي A cool song. It's not necessarily معناها that you've been listening to. المهم you've been listening to it lately, let's say. ايه معناها ليتلي فاش نسمع يعني ليتلي باهي let's go with دوران ذا الشوفير Hmm? دوران ذا الشوفير Duran, the chauffeur. In my case, I would recommend. All right, I will recommend I Fought the Law بتاع The Clash. I've been listening to it lately. نايس Anyhow, that was a long episode. Probably it will be over an hour. Thank you everyone for tuning into the Chimerians podcast. Even though we know that we didn't finish the topic we started, but we might make another episode fighting me and Abdullah about this. معناها الله غالب Yeah. we're sorry about it all كده مش حتى not we're sorry about not finish Anyhow, we were your hosts, Yassine and Abdallah, wishing you a very nice weekend, very nice new week by the end of this, by the time this episode comes out. And we'll talk to you all next week. Peace. Peace motherfuckers